los inventarios de plata registrados, en Comex, acaban de caer, por debajo de 50 millones de onzas, azoes en 80% menos desde 2020. Y mientras eso está sucediendo, la demanda industrial global está funcionando. A 1.2 mil millones de onzas anualmente, las matemáticas aquí no son complicadas. Está es la etapa tres de un patrón de cuatro etapas que se ha desarrollado en cada ciclo de materias primas en la historia. Y lo que estoy a punto de mostrarte no es predicción. Esto es reconocimiento de patrones basado en destrucción verificable de suministro que está sucediendo ahora mismo. Esto es lo que necesitas entender. La plata no es oro. El 70% de la demanda de plata es industrial. Paneles solares, vehículos eléctricos, electrónica. Cirrosis. Y el lado del suministro está colapsando mientras los mercados de papel mencionan el precio artificialmente. Bio la ventana de transferencia de riqueza se está cerrando. Las personas que ven patron están en el lado correcto de lo que ven. Ahora debemos guiarte a través de cómo llegamos a esta crisis. Que es la no del patrón es siempre la misma. Décadas de supresión de precios a través de mercados de papel, contratos de futuros, ETFs, derivados. El suministro de papel de plata supera en tamago al suministro físico por un factor de 100 a 1. Esto crea una ilusión de abundancia que mantiene los precios desconectados de la realidad física. Pero aqua el problema fundamental. La plata no es un activo especulativo, es un metal industrial con demanda inelástica. Cuando fabricas un panel solar, necesitas 20 gramos de plata. No hay sustituto. El cobre no funciona. Que aluminio no funciona. Los requisitos de conductividad son absolutos. Conoces, mientras que la demanda de oro es 90% inversión y joyería. La demanda de plata es 70% industrial. Y eso lo cambia todo. La etapa 2 es donde el suministro de minas alcanza su punto máximo y comienza a declinar. La producción minera global de plata alcanzó su punto máximo en 2016 con 900 millones de onzas. Desde entonces ha estado cayendo. Y esto está sucediendo a pesar del aumento de precios porque la mayoría de la plata ven como un subproducto de la minería de cobre, plomo y zinc. Cuando esas minas de metals base se vuelven no rentables, el suministro de plata desaparece independientemente del precio de la plata. Los datos son plicos. Puedes verificar esto tú mismo. Desde 2021, el mundo ha estado funcionando con un déficit estructural de 200 millones de onzas anualmente. Eso significa que estamos consumiendo más plata de la que estamos produciendo cada año. Y la brecha se está ampliando. Ahora podrías estar pensando que esto suena como especulación. No lo es. Hay precedent hist. Rico para exactamente patrón. En 1980, los hermanos Hunt entraron para el mercado de la plata. Acumularon plata física mientras el mercado de papel seguía expandiéndose. Y cuando las demandas de entrega golpearon los intercambios, el sistema se rompió. La plata pasó
Dilumayuan a. Wushmayuan ensurar meses. El mercado de papo colapso. Lo físico gano. Apero acquiesta. Lo QS. Si diferente. Los hermanos. Hunt eran especuladores. Estaban intentando. Cree. Un apretan. Lo que está sucediendo. Ahora es estructural. La demanda industrial no es especulativa. Los fabricantes de paneles solares no están apostando. Necesitan plata para funcionar. La producción de vehículos eléctricos no es optional. Está ordenada por gobiernos en todo el mundo. Esta demanda no puede ser apagada. Los números son innegables. En 2000, la demanda anual de plata era de 800 millones de onzas, hoy es de 1.2 mil millones de onzas. Y la trayectoria se está acelerando. Solo la industria solar está proyectada para consumir el 20% del suministro anual de plata para 2027. Eso es un aumento desde el 10% en 2020. Los vehículos eléctricos están agregando otros 100 millones de onzas de demanda anual. Infraestructura 5G. Otros 50 millones de onzas. Y mientras la demanda está explotando, el suministro se está contrayendo. Las minas primarias de plata, las que realmente tienen como objeto la plata como su producto principal, están tirando porch a pork a $24 por onza. No son rentables. El costo de sostenimiento total para la mayoría de las minas primarias de plata es de $22 a $26 por onza. No hay margen, así que cierran y suministro se ha ido. No puedes simplemente volver a encender una mina cuando los precios suben, toma, ecos, y miles de millones en capital. Esta es la etapa 2 destrucción de suministro sucediendo. En tiempo real mientras los mercados de papel manchan la ilusión de abundancia. Y ahora estamos en transición a la etapa 3. Aquí es donde el patrón se acelera. La etapa 3 es donde los inventarios colapsan mientras el precio permanece artificialmente suprimido. Y esto es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. La plata registrada en Comex, el metal físico, disponible para entrega, contra conos de futuros, ha caído de 250 millones de onzas en 2020 a manos de 50 millones de onzas hoy. Eso es un colapso del 80% en 3 ecos. Ahora necesitas entender que significa realmente el inventario registrado. Esto no es plot total en almacenes. Este es plot que está disponible para entrega inmediata. Es el respaldo físico para el mercado de papel. Y cuando es en muro, si por debajo de 50 millones de onzas, el INTA severe suas el inter sabieros, abierto en contratos, de futuros representa MSDI. 900 millones de onzas de papel. Teens un problema matemático. Que 18 reclamaciones de papel por cada onza física disponible para entrega. Y acquiesta la sino qt. Dice que la etapa 3 se está acelerando. Backwardation, esto es, cuando el precio alcanzado de la plata se, el precio de futuros, en un mercado normal. Los futuros se negocian con una prima debido a los costos de almacenamiento y el valor del tiempo. Pero cuando el metal físico se vuelve escaso, los precios alcanzados se disparan por encima de los futuros.
Lo físico gana. Tío papel pierde. Y la plata ha estado en backwardation intermittentment. Desde finales de 2022. Es el mercado gritando QL. Suministro físico se está rompiendo. La destrucción real está sucediendo en la demanda industrial. Los fabricantes solares están comprando en pánico. Están acumulando DCs a 12 meses de inventario de plata porque han visto este patrón antes en otras materias primas. Cuando el suministro físico se vuelve justo, el precio no importa. La disponibilidad importa. Así que están asegurando el suministro ahora. Y eso crea una escasez secundaria. La plata que están acaparando es plata que no está disponible para otros usuarios industriales o demanda de inversión. Ahora hablamos de economía minera, quiz donde la Etapa Tres se vuelve irreversible. Las minas primarias de plata, las que realmente tienen como objetivo la plata, están cerrando porque no son rentables. A precios actuales. El costo de sostenimiento total es de $22 a $26 por onza. A plata se está negociando a $24. No hay margen. Así que las minas cierran. Y cuando una mina cierra, es suministro no regresa rápidamente. No puedes simplemente dar la vuelta a un interruptor. Toma de 3 a 5 ecos y miles de millones en capital reinicia. Una operación minera. Y el problema está empeorando. Los presupuestos de exploración para plata han sido recortados en un 60% desde 2012. Eso significa que no hay nuevos depósitos siendo desarrollados. El pipeline está vacío. Así que incluso si los precios se disparan a $50 o $65, no hay nuevo suministro entrando en línea durante ecos. La destrucción de suministro que está sucediendo ahora es permanente para aquí está el mito que necesitas ignorar. El reciclaje nos salvará. No lo hará. Solo el 15% de la plata se recicla. Compara eso con el oro, donde el 90% se recicla. Por choy. Porque la plata se consume en aplicaciones industriales. Se usa en cantidades de traza se travs. De millones de productos, un panel solar contiene 20 gramos de plata. Cuando es panel liga, al final de su vida útil, en 25 ecos, el costo de extraer y refinar esa plata excede el valor del metal. Así que no se recicla, se ha ido. El paralelo histórico aquí es el embargo petrolero de los ecos 1970 tenías demanda inelástica. Encontrándose con un choque de suministro. Y cho paso, el precio, de tono. El precio paso, de $3 a $40 por barrel en 5 ecos. El mismo mecanismo se está desarrollando en la plata. La demanda industrial es inelástica. El suministro está colapsando. Y el mercado de papel está manteniendo un techo de precio artificial que no puede sostenerse. Ahora aquí está, por chu lo shuumayan es matemáticamente. Conservador solo la demanda industrial requiere 1.2 mil millones de onzas anualmente. El suministro total inclinado minaria y reciclaje es de 1 mil millones de onzas. Eso es un déficit de 200 millones de onzas cada año,
Why ease deficit está creciendo? Para 2027. Se proyecta que la demanda industrial alcance 1.4 mil millones de onzas. De donde viene el suministro? No existe. Así que tomas el piso de costo de producción de armillón por onza. Agregas la prima de déficit de suministro. Factorizas la compra de pánico que sucede cuando los usuarios industriales se dan cuenta de que la escasez es real. Y obtienes un precio de equilibrio mínimo de $65. Eso no es especulación. Esas son matemáticas básicas de oferta. Y demanda. Esto nos lleva a la etapa 4. Y aquí está lo que cambia para ti. La etapa 4 es donde el mercado físico se separa del mercado de papel. El descubrimiento de precios se vuelve vertical. Y esto no es un proceso gradual. Cuando la etapa 4 golpea, sucede rápido, el gatillo es simple. Los usuarios industriales o inversores demandan entrega física de los intercambios. Y los intercambios no pueden entregar. El mercado de papel se rompe. Lo físico gana. Ahora deja mostrar el mecanismo objetivo de $65. Comienzas con el piso de costo de producción. Eso es $22 por onza. Las minas primarias de plata no operan por debajo de ese nivel. No es rentable. Así que $22 es de piso absoluto. Luego agregas la prima de déficit de suministro. Con 200 millones de onzas de déficit anual, y sin nuevo suministro, entrando en línea, el mercado necesita razonar la demanda. A través del precio, esa prima es mínimo, archivo as, censure por onza. Luego factorizas la compra de pánico que sucede cuando los fabric industriales se dan cuenta de que la escasez es real. Eso agrega otros $15 a $20 por onza. Sumas esos componentes juntos, y obtienes $62 a $72 por onza como el precio de equilibrio mínimo. Lo millón es conservador. El precedente histórico es innegable. El movimiento de plata de 1979 a 1980 fue de $650 Australian dollars en 12 meses. Eso fue un aumento de 8x impulsado por el apretón de los hermanos Hunt y temores de inflación. Para el déficit de suministro, entonces era especulativo. Lo que está sucediendo ahora es estructural. La demanda industrial no puede ser apagada. La producción de paneles solares está ordenada por política gubernamental. La fabricación de vehículos eléctricos está bloqueada en contratos de varios ecos. Esta demanda es permanente. Ahora aquí está, quien gana y quien pierde en esta transferencia. Los tenedores de plata física ganan. Si pases el metal, pases el activo que está en escasez. Las acciones mineras en jurisdicciones con minas operativas ganan cuando la plata alcanza $65. Las minas que acción son marginales se convierten en máquinas de imprimir dinero. Sus costos no cambian, pero sus ingresos se triplican. Eso fly directamente a los tenedores de acciones. Quien pierde? Los tenedores de plata de papel. Los ETFs que prometen exposición a la plata pero tienen contratos de futuros no pueden entregar metal físico. Cuando el apretón sucede, los fabricantes industriales
bloqueados encontrados, a precios fios, piedon, Precios, fios, fiodon, se veren obligados, a compra plata, en el mercado, alcantados, sus contratos, les pagan $. 24 ESAEs, una perdida de $41. Por onza en cada unidad, que necesitan. La línea de tiempo importa. La etapa tres tipicamente dura de 18 a 36 meses antes de que la etapa 4 detone. Entramos a la etapa 3 a finales de 2022 cuando los inventarios de Comex comenzaron a colapsar. Eso coloca el gatillo de la etapa 4 en noj lugar entre mediados de 2024 y finales de 2025. El reloj está corriendo. Y aquiesta por la mayoría de los inversores lo pierden. Están mirando gráficos de precios. Están haciendo análisis técnico. Están intentando predecir movimientos a corto plazo. Esa no es la forma de ver. Este patrón. Miras los fundamentos de suministro. Miras los datos de inventario. Miras los cierres de Materias. Y el crecimiento de la demanda industrial. El patrón está ahí es verificable. Son datos plicos, pero requiere mirar las métricas. Esto no es especulación. Esto es reconocimiento de patrones. El mecanismo de cuatro etapas se ha desarrollado en petróleo, cabra, cuata, misma, en 1980. El patrón se mantuvo cada vez. Destrucción de suministro. Físico y mes, demanda inelástica. Es igual. A detonación de precios, y estamos en la etapa 3 ahora mismo. Esto no es especulación. Esto es reconocimiento de patrones pasado en destrucción. Verificable de suministro, que está sucediendo ahora mismo. Los inventarios de Comex son datos plicos. Los cierres de minas son datos plicos. Los pronósticos de demanda industrial son datos plicos. Puedes verificar cada afirmación que y eco tú mismo. El reloj está corriendo. Suscribit ahora porque el próximo video revela las tres jurisdicciones donde las acciones mineras de plata verán las mayores ganancias cuando la etapa 4 golpe. Personas que ven el patrón están en el lado correcto de riqueza.